This month on Peace Parks TV, we salute and thank the brave men and women protecting communities and nature. We caught up with Leticia Matlombe in Banhine National Park to hear what inspires her to take on this important job. Porque de fato é privilégio estar em contato, a trabalhar diretamente com a natureza. Espero muito mesmo ser uma grande experiente nesta área e poder mudar alguma coisa aqui dentro do parque, não só em diferentes áreas de conservação a nível nacional. Thank you to all the dedicated rangers in Banhine National Park and Mozambique's National Administration for Conservation Areas, working together with Peace Parks to protect our natural environment. Your bravery and commitment ensure the beauty and diversity of nature for future generations. Keep watching Peace Parks TV for more updates from the field.